TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Palestinian Islamist rocket fire toward Israel's southern communities draws a retaliatory IDF response against Hamas targets in the Gaza Strip. The Israeli Counter-Terrorism Bureau maintains its travel advisory for Turkey at its highest alert level as the threat remains imminent. Moscow warns Ankara that a Turkish military operation into Syria will not contribute to Syria's stability as local forces and Iranian proxies establish a joint operation room under Russian protection. IDF, Israeli security agency Shin Bet, and Border Police Special Operations Forces have apprehended dozens of suspects in counter-terror activity over the past week as part of the months-long Operation Wavesbreaker. On Friday, during one of the operation's missions that took place in the Jenin sector of the West Bank districts of Judea and Samaria, forces of the Golani Brigade engaged a suspicious vehicle in which 3 armed Palestinian militants were located. Following an exchange of fire, the IDF troops neutralized the 3 militants who were subsequently acknowledged as members of the Iranian proxy Palestinian Islamic Jihad. צעדו במספר כוחות, חיילים של גולני, במרחב גזרת ג'נין, לעוד לילה של מעצרים. אחד הכוחות זיהה רכב חשוד, נוצר מגע, התקלות בהובלה של מפקדים לפנים וסיכול של חוליית טרור, 3 מחבלים הרוגים. IDF Chief of General Staff Lieutenant General Aviv Kochavi further noted in remarks made to a graduation class of the pre-military Acharai organization that the incident was merely one in a long list of engagements as the state of Israel is forced to contend with an unprecedented amount of threats in multiple sectors. אין מדינה בעולם שמאוימת כמו מדינת ישראל. אין לזה תקדים, תחשבו על זה. לבנון, סוריה, יהודה ושומרון, עזה, איראן בכל המקומות. אין מדינה בעולם שמתמודדת עם כל כך הרבה אויבים, ובו זמנית גם פועלת בכל הזירות האלה כדי לסכל את הפעילות של האויבים, כדי להרתיע אותם וכדי למנוע מהם להצליח לבצע את מה שהם רוצים. Meanwhile, during the early hours of Saturday morning, rocket alert sirens sounded in the southern Israeli city of Ashkelon and the Gaza periphery communities, forcing residents to rush into bomb shelters within the IDF Homefront commands instructed 30 to 15 seconds respectively. Thankfully, the incoming projectile, which was deliberately fired by Palestinian Islamists from Gaza toward civilian communities in Israel, was successfully intercepted by an Iron Dome system, causing no injuries or material damage. In a retaliatory response, IDF aircraft struck a number of Hamas installations in the Gaza Strip. The IDF spokesperson's unit said in a statement that IDF aircraft targeted a weapons manufacturing site located inside a Hamas military post and an additional 3 military posts belonging to the Islamist group in the Gaza Strip. It further highlighted that the IDF holds the Hamas terror organization responsible for all terror activity emanating from the Gaza Strip, a position subsequently echoed by Prime Minister Naftali Bennett in his opening remarks to the weekly cabinet meeting in Jerusalem. ביום שישי בלילה תקפנו והשמדנו סדנאות לייצור אמצעי לחימה ועוד מספר מטרות של חמאס בעזה. זאת בתגובה לירי רקטה בודדה מכיוון רצועת עזה שיורתה על ידי כיפת ברזל. שלא כבימים עברו, אנחנו כבר לא מחפשים תירוצים עבור המחבלים. אנחנו לא מגדירים אותם סוררים ולא קצר חשמלי. מבחינתנו, חמאס הוא הכתובת. Premier Bennett further stressed Jerusalem's demand that quiet be maintained and also highlighted the relative quiet which has prevailed in southern Israel over the course of the past year. השנה האחרונה הייתה השנה השקטה ביותר מזה עשור עבור תושבי הדרום.
מממוצע של מאות רקטות בשנה, ירדנו ל7 רקטות ללא פגיעה בגוף או בנפש. עם הקמת הממשלה אנחנו שינינו את המדיניות מול חמאס בכמה מימדים. הפסקנו מיד את העברת מזוודות הדולרים לחמאס ועברנו ממדיניות של החלת ירי על ישראלים לאפס סובלנות. לצד זאת אנחנו גם שינינו את הגישה שלנו כלפי תושבי הרצועה ופתחנו עבורם את האפשרות לעבוד במדינת ישראל. משכורת ממוצעת של תושב עזה בעזה זה בערך 800 שקלים ובישראל זה בערך 8,000. המרכיב הזה מהווה מרסן לא מבוטל וגם יוצר בידול בין חמאס לבין התושבים. אנחנו מתעקשים על שקט מוחלט לתושבי אשקלון, שדרות ועוטף עזה, וצריך לדעת, לראשונה יש דור שחווה שנה של שקט, דור צעיר בדרום שחווה מה זה שנת שקט. The Israeli Prime Minister continued by underscoring Jerusalem's goals vis-a-vis security on Israel's southern front. מטרתנו לקיים חיים בטוחים ושקטים לתושבי הדרום לצד מניעת התעצמות מחודשת של חמאס. וגם פה אני רוצה להבהיר, אנחנו בעבר היו סיטואציות שקונים שקט זמני, אבל משלמים בהתעצמות. כרגע ההתעצמות היא מאוד איטית, היא הכי איטית מזה שנים, מכיוון שאנחנו סוגרים את האפשרות להכניס אמצעי לחימה דרך רפיח, זה בשיתוף פעולה עם מצרים וגם עם ארצות הברית. אנחנו נפעל בעוצמה מול כל ניסיון לערער את השקט הזה. המחירים שאנחנו נגבה מהאויב על כל פעולה נגד אזרחינו יהיו גבוהים וכואבים. אני מבקש להודות לשר הביטחון בני גנץ ולמערכת הביטחון על העבודה המשותפת הזאת. It is important to know that senior Israeli security officials believe that a rogue organization in Gaza was the one responsible for Saturday's rocket attack on Ashkelon. Nevertheless, Hamas bears responsibility for any terror which emanates from its territory, and therefore, Defense Minister Benny Gantz has decided not to raise the number of Gazans permitted to enter Israel for work at this point in time. In other news, the Israeli Counter-Terrorism Bureau's travel advisory regarding Israelis traveling to Turkey in general, and Istanbul in particular, remains at the highest possible level. According to corroborated reports, a planned attack by Iranian elements against Israelis in Istanbul is already in motion. Therefore, in statements made by Israel's top political brass, including by Premier Naftali Bennett yesterday, roughly 2,000 Israelis who defy the travel advisory are called to leave Istanbul immediately. בימים האלה אנחנו גם עדים לניסיונות איראנים לפגוע בישראלים ביעדים שונים בחו"ל. זרועות הביטחון של ישראל פועלים כדי לסכל ניסיונות פיגוע עוד בטרם יציאתם לפועל. אנחנו נמשיך לפגוע בשולחי המחבלים ובשולחי שולחיהם. הכלל החדש שלנו, מי ששולח משלם. לצד זאת אנחנו פנינו לאזרחי ישראל באזהרה להימנע בעת הזאת מלטוס לטורקיה אם זה לא הכרחי, בדגש מיוחד על איסטנבול. הסכנה שם עדיין גבוהה. אני קורא לאזרחי ישראל לגלות אחריות אישית ולשמור על ביטחונם. Meanwhile, Israeli President Yitzhak Herzog spoke to his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan yesterday, during which the Israeli head of state voiced Jerusalem's gratitude for Turkey's relentless efforts to protect Israeli civilians on its territory. Separately, Israeli Foreign Minister Yair Lapid is expected to travel to Ankara and meet with his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu on Thursday. And while the meeting aims to focus on the security situation in Israel-Turkey bilateral relations, at least officially so, it is interesting to know that Saudi Crown Prince and Defense Minister Mohammed bin Salman Al Saud is expected to visit Ankara for an official visit on Wednesday as part of a regional tour which will include Egypt, Greece, and Turkey, among others. In other yet related news, several militias with Syrian, Iranian, and Kurdish affiliations had announced last month the formation of a joint operations room ahead of an imminent Turkish operation in northern Syria. The joint operations room, which was erected within a Russian military base under Moscow's protection, includes the Kurdish YPG militia,
which is the largest component of the US-backed SDF alliance, the Fatimiyun militia, an Iranian proxy manned by Afghan Shiite militants exclusively loyal to the Islamic Republic's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, the Lebanese Iranian proxy Hezbollah, and the Syrian Arab Army and its paramilitary Ba'ath battalions. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin's spokesman Dmitry Peskov highlighted Moscow's objection to the looming Turkish offensive, warning that it will not contribute to stability in Syria. Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности в Сирийской Арабской Республике. A similar message to Ankara was also conveyed by Iran, whose relations with Turkey are seemingly gradually deteriorating over a list of contrasting geostrategic interests throughout the region. Thank you for watching TV7 Israel News. It is important for us to highlight that TV7 Israel is a donation-based ministry. Therefore, if you're blessed by our productions and are willing to do so, please consider making a financial contribution that in turn will enable us to sustain our ongoing operations. Additionally, I would like to encourage you pray for our persecuted brothers and sisters worldwide and for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Essen wishing you a Shavua Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.